அது இண்டிபெண்டண்டா இருக்க முடியாது. ஏன்னா இண்டிபெண்டன்ட்னா whatever happens to A, it does not affect B. அப்படி இருக்கிறது தான் இண்டிபெண்டன்ட். அதனால they are two different concepts. Plus, if two events are mutually exclusive, they cannot be independent. Okay, ba? So Subarni, you told the right answer. Okay. Santana Mariraj, did you understand why it's a no? Yes, sir. Right. Okay. இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம நேற்று லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்த டாபிக்ல இருந்து தான் இந்த ப்ராப்ளம். Before going to conditional probability, let us just look at this problem. Okay. So a problem is given to 3 students whose chances of solving it are 1/3, 1/4 and 1/5. Okay, what is the probability that the problem will be solved? Second question, adliye, what is the probability that exactly one person will solve it? For a few minutes sir, நீங்க இத ட்ரை பண்ணி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிட்டு tell us, அந்த third கொஞ்சம் மேல அப்ரோச் பண்றீங்க. ராதா கொஞ்சம் அந்த ஸ்கிரீன் மேல எடுங்க கொஞ்சம். Maybe I think I have to adjust. Correct. கொஞ்சம் தெரியல. Right. Right. Sir, 1/5. In the first part, what is the probability that the problem will solve? Yes, sir. 3/5. Okay, Subharan is getting 3/5 and Santana Mariraj is getting 1/5. I am getting 3/5. Kesamuthi is also getting 3/5. Yeah, my mind may not be correct. சும்மா சொல்றேன். I mean, நான் calculate பண்ணி தான் சொல்றேன், but I don't have any logic for it. Right. So since Santana Mariraj gave the first response, so I will let him explain. Santana Mariraj, நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க உங்களுக்கு எப்படி you got 1/5? என்ன சொன்னீங்க? 1/5, right? 1/5, sir. எப்படி நீங்க 1/5 வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். Sir, just add 3 chance of solving, sir. Okay. 1/3 plus 1/4 plus 1/5 is equal to 12/16, sir. Okay. Is equal to 1/5, sir. 1/5. So, but see, இப்ப நம்ம இந்த 3 எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்டா இருந்துச்சுன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி செய்யலாம். கரெக்டா? சோ இப்ப 3 ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சால்வ் பண்ணா ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட் கண்டிப்பா சால்வ் பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? No, sir. சொல்ல முடியாது இல்லையா? அப்ப வந்துட்டு இது மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணா will get a higher value. ஏன்னா there is a possibility that A and B both will solve. அதே மாதிரி B and C both will solve. அந்த probability நம்ம கன்சிடர் பண்ணல நீங்க உங்களோட அப்ரோச். ரைட்? Yes, sir. Sorry. Now let us hear Subharan. So you got 3/5, right? So உங்களுக்கு எப்படி 3/5 வந்துச்சு? எப்படி நீங்க போட்டீங்க? Sir, independent even. Independent. That is very good. They are independent. ஏன்னா A சால்வ் பண்றானா இல்லையாங்கிறது அதை பொறுத்து B சால்வ் பண்ண போறது கிடையாது. Whatever A does, he may solve it or not solve it. B's approach is going to be independent of A. C's approach is going to be independent of A or B. So they are solving it independently. Correct. Okay. Next. சொல்லுங்க சுபர்ணி, go ahead. Sir, P of A intersection C is equal to P of A bar B into P of B. சரி. So how did you get the probability that the problem will be solved? என்ன கேக்குறாங்க? The probability that the problem will be solved அப்படின்னா யாராச்சும் ஒருத்தர் சால்வ் பண்ணா போதும், ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும் இல்லையா? கரெக்ட்?
So that means, Yes, sir. yeah, here the probability, suppose PA is 1 by 3, PB is 1 by 4, PC is 1 by 5, and they are independent. What is the probability that problem will solve அப்படின்னா P of A union B union C என்ன அதுதான் கேட்கறாங்க. So what is the formula for P A union B union C? P of A union B union C union is equal to P of A plus P of B plus P of C plus P of A union B plus P of A B union C plus P of C union A இல்ல minus அங்க மைனஸ் வரும். மைனஸ் A intersection B minus B intersection B minus C intersection A அப்புறம் திருப்பி பிளஸ் P of A intersection B intersection C. ஓகே, நீங்க செட் தியரியில இருந்து அந்த ப்ராப்ளம் அந்த இதை நீங்க பாருங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ அது எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து A intersection B equal to PA into PB போட்டுடலாம். ஓகே, PB intersection B equal to PB into PC அப்படி போட்டுடலாம். அது ஒரு மெத்தட். ஆனா இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இன்னும் ஒரு ஈஸியான மெத்தட் இருக்கு. அது எப்படின்னா, வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் ப்ராப்ளம் வில் பி சால்வ்? யாராச்சும் ஒருத்தர் சால்வ் பண்ணா போதும். ஸோ அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன? ஸோ 1 minus P of A intersection B intersection C. 1 minus P of A dash, okay, A hash, okay, intersection அதாவது A not, okay. ஸோ ஏயும் சால்வ் பண்ணல, பியும் சால்வ் பண்ணல, சியும் சால்வ் பண்ணல அப்படின்னா அதோட மூணுத்தோட இன்டர்செக்ஷன் வந்து யாருமே சால்வ் பண்ணல. ஓகே, யாருமே சால்வ் பண்றத அதை நம்ம 1ல இருந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டோம்னா யாராவது ஒருத்தர் சால்வ் பண்ண அந்த ப்ராபபிலிட்டி கிடைச்சிடும். யூ கெட் இட்? இப்போ இது மூணு இண்டிபெண்டண்டா இருக்கிறதுனால, so what is probability that A will not solve, what is the probability that B will not solve, what is the probability that C will not solve? அது மூணுத்தையும் எழுதுங்க. அது மூணு இண்டிபெண்டண்டா இருக்கிறதுனால நம்ம மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். அதான் that is the probability that all of them will not solve. இப்போ நமக்கு வேணுங்கிறது 1 minus all of them will not solve தான். Right? That means anyone, somebody will solve. It could be one could solve, two people could solve. Okay, so and எல்லாத்தையுமே that is A union B union C. So, okay, now you work it out. I will also write down here. PA equal to 1 by 3. That is probability that A will solve the problem. PB equal to 1 by 4. PC equal to 1 by 5. இப்போ நமக்கு P A union B union C equal to, ஸோ அதுக்கு ஒரு லாங் ஃபார்முலா ஒன்று இருக்கும், நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னு சொன்னால் சிம்பிளர் ஃபார்முலா 1 minus P A not, okay, intersection B இப்படி போடலாம். ஓகே, ஸோ மூணு பேருமே சால்வ் பண்ண முடியாதுங்கிற ப்ராபபிலிட்டி தான் இந்த P A not intersection B not C not. ஸோ அதை நம்ம 1ல செப்பரேட் பண்ணிட்டா we will get P A union B union C. But since A B C are independent events, நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இதை this is equal to 1 minus independent event na intersection will be simply multiplication. இதுவும் நடக்கூடாது, இதுவும் நடக்கூடாது, இதுவும் நடக்கூடாது அப்படின்னா, since they are independent, we can simply multiply all the three to get the probability that all the three will not happen. One minus, so 1 by 3, A not வந்து 2 by 3. சரியா? Yes, sir. Sir,
A பார்னா எப்படி சார் இந்த மாதிரி வேல்யூ வந்தது? A barna, A is not solving the problem னு அர்த்தம். See, probability that A is solving the problem 1/3. அப்போ what is the probability that A is not solving the problem? 2/3 சார். 2/3. அதான் போட்டிருக்கேன். ஓகே சார். ஓகே, அதே மாதிரி தான் Bக்கு 1/4 வந்து probability of B solving the problem. So probability of B not solving the problem 3/4. இப்போ இதை ஈஸியாக அப்படி கட் பண்ணிடலாம். 1 minus 2/5 வரும். 3/5. Okay, I think some of you got that 3/5, right? என்னோடதே கரெக்ட் ஆயிடுச்சு, ஆச்சரியமா. Yeah. I think even Subharni or somebody, of course, he got it. one of them got 3/5, but you did not explain it properly. I don't know how you got that 3/5. இதுதான். This is what I did. You did, but I'm saying. Subharni, okay. Okay, so did you understand? Everybody? எஸ் சார். Yes, sir. Okay. Basic இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம அன்னைக்கே பார்த்தோம். Now we are going to a new topic. Okay, conditional probability. சார் இன்னொரு கொஸ்டின் இதுல இருக்கு. சொல்லுங்க. சார் இந்த கொஸ்டின்ல இன்னொரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு. ஓ, இன்னொரு क्वेश्चन இருக்கா? Okay, sorry, I missed it. Okay, exactly one person will solve it. Okay, so இது எப்படி போடலாம்? சார் 13/30. You are getting 13/30. சரி, எப்படி போட்டீங்க அது? Probability of Sir, exactly one of them will solve it now. P of A dash intersection B dash intersection C plus P of A intersection B dash intersection C dash plus P of A dash intersection B intersection C. Independent events na அப்படியே multiply பண்ணி add பண்ணி. very good, Subhagan, very good. So did the rest of the people follow what Subhagan explained? எஸ் சார். Santosh, you did. Okay, good. சார் ஃபார்முலா மட்டும் ஒன் டைம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். நான் போட போறேன். Just asking. Santana Mariraj, did you understand what Subhagan said? எஸ் சார். Okay. Bharat, Vijayalakshmi, you all understood? Okay. So, இது என்னன்னா, A alone should solve the problem. And அதே சமயம் B சால்வ் பண்ண கூடாது, சியும் சால்வ் பண்ண கூடாது. அப்படின்னா இப்படி இதுதான் அந்த ப்ராபபிலிட்டி. A மட்டும் தான் சால்வ் பண்ணணும், B சால்வ் பண்ணல, C சால்வ் பண்ணல. இது ஒரு பாசிபிலிட்டி. another possibility, B மட்டும் சால்வ் பண்றாரு, அப்போ A சால்வ் பண்ணக்கூடாது, B மட்டும் சால்வ் பண்றாரு. இப்போ C மட்டும் சால்வ் பண்ணும். So இது மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். Okay, so this is the probability that A alone will solve, B alone will solve, C alone will solve. மூணுத்தையும் எடுத்துட்டு இருக்கோம். So we have the values, right? 1/3. PA is 1/3. B dash is 3/4. Is 4/5. Is it 2/3? I simply written the corresponding values. So you simplify this. So 3 4s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, all divided by 3 into 4 into 5.
3 4s are 12 into 5, 60. by 30, which is what Subarni got, right? ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம கட் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. ஏன்னா இது இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே 3 4 5 3 4 5 3 4 5 இருக்கிறதுனால இப்படி போடுறது நமக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட். இப்படிதான் இதை நான் வந்து சப்போஸ் ஐ கட் லைக் திஸ் அண்ட் ரோட் இட் அஸ் 1/5. Then again while adding I'll have to bring the LCM and do that. So that will be a double work for us. அதனால தான் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நம்ம டக்குன்னு we can see, okay, everywhere the 3 4 5 is coming at the denominator. So why waste the time cutting and then again taking LCM and again multiplying? அதனால தான் இதை நம்ம இப்படியே போட்டுறோம், ஃபாஸ்டா போட்டுறோம். Okay? Yes, sir. Sir. Okay. So now let's go on to conditional probability. Conditional probability now, there are two events that are happening. They are not mutually exclusive. They are dependent on each other. So ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா அது சக்சஸா ஃபெயிலியரா இல்ல வாட் happens in that event, depending on that another event is going to happen. So what is the probability that second event will happen? அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனை தான் நம்ம கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டின்னு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இம்பார்ட்டன்ட் பண்ணுங்க, இது A, இது B. Okay, so this is the probability that A will happen, it's represented by this circle A. அதே மாதிரி B. So suppose it is given that A has already happened. Okay, அப்போ என்ன ஆயிடுது, நம்மளோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிடுது. Since A has already happened, your sample space get restricted to only this much. இப்போ what is the probability that B will happen அப்படின்னா, so இந்த B ல சான்ஸே இல்லை, ஏன்னா it is given that A has happened. So if at all B has to happen, it has to be in the zone ல தான் அந்த outcome இருந்திருக்கணும். Okay, so this is B A intersection B. Suppose it is given that A has already happened, அப்போ probability of B என்ன ஆயிடும், this divided by the sample space நமக்கு A க்கு வந்துருச்சு இல்லையா, அதனால P A intersection B divided by P A அப்படின்னு ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இந்த PB வந்து நம்ம நார்மல் PB ல இருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்காக, ஸோ இந்த PB நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்னா probability of B given A அப்படின்னு பண்ணுவோம். Because A has happened and it is given, right? So given that A has happened, what is the probability that B will happen அப்படிங்கறத இப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். PB இந்த மாதிரி ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் A. So B given A அப்படி சொல்லணும். இதை probability of B given A, that is equal to P of A intersection B divided by P of A. This is the conditional probability. So somebody wanted to ask something? Santana, Mariraj? சார் இது மட்டும் கொஞ்சம் ஒன்ஸ் அகைன் ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா சார், ப்ளீஸ் சார்? ஓகே ஓகே. இப்போ ஐ வாஸ் சேயிங் இந்த A Bங்கிறது ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ் இல்லையா, ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கு அதோட லைக்லிஹுட் ப்ராபபிலிட்டி. But suppose A has happened, then you'll have to find out what is the probability that B has also happened.
A has already happened. Okay. So if they are asking what is the probability that B has happened or not. So A has happened அப்படின்னா நம்ம அவுட்கம் இந்த A சர்க்கிள்குள்ள தான் இருக்கு. இந்த சர்க்கிள்குள்ள B has happened அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல இருக்கு? இந்த A intersection B zone இருந்தா தான் B has happened அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். அதனால இந்த probability of B அப்படிங்கிறது probability of B given A அப்படின்னு அதை ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். So that will be P A intersection B divided by PA. So because PA is given, ஒரு problem போட்டேன்னா it will get even more clarified. Okay. So this is your formula for P B given A. B இந்த மாதிரி போடுறது வந்து conditional probability P given A அப்படி சொல்லுவோம் நம்ம. Equal to P A intersection B divided by PA. அதே மாதிரி P A given B will be again same logic. Okay. P of A intersection B divided by PB. Okay. So I have taken some problems from your book. Okay. So we are going to solve these problems now. If first problem பார்த்துக்கங்க. Given P of A is 0.5, P of B is 0.8, and P of B given A is 0.8. Find P A given B and P A union B. I think some typographic small error. Read it as P A union B. Okay. So we have the formulas for P A given B. Okay. So use that formula to solve this problem. So நான் போடுறேன் இதை. Okay. Sir, P of A given B வந்து 1/2. Okay. P of A union B. Okay. Anyway, I will do it now. So நீங்க just Sir, 0.9. 0.9. Okay. 0.9. Yeah, that's right. But let me do it here. Okay. P of B given A is equal to, so what is the formula? P of A intersection B divided by P of A. This is given as 0.8. 0.5. Yeah, I am doing it. 1 minute. Just. This is 0.8, right? B of B given A is 0.8. So therefore, if P of A intersection B and PA into in the B given A, which is 0.8. So this is where A intersection B. Okay. So என்ன கேட்டிருக்காங்க, இப்போ we got P A intersection B. இப்போ find P A given B. P A given B. So what is the formula for this? P
P A intersection B divided by P of B. So 0.4 divided by 0.8. 0.9, sir. So this is 0.5. Okay. So the other question is P A intersection B. Sorry, A union B. So this is equal to, we know this formula, right? Like set theory formula. So that way we can just put all those values. Five, 8. Eight, 1.3 minus. So did everybody follow this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'm not hearing from Bharat or Vijay Lakshmi. You follow pandringla? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about Yes, Vijay? sir. Following. Okay, good. So any doubt இருந்துச்சுனா கேளுங்க. No, இந்த கான்செப்ட் நல்லா தரவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் 11th portionலாம். Okay. 12th ல there are more topics on statistics, but இதெல்லாம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சாதான் அது போட முடியும். Okay. So let's go to the next problem. Two-thirds of students in a class are boys and the rest are girls. It is known that the probability of a girl getting a first grade is 0.85 and that of boy is 0.7. Okay, find the probability that a student chosen at random will get first grade mark. This is a conditional probability, typical conditional probability problem. We are going to, there are certain number of students in a class. Okay, out of them, 2/3 are boys and 1/3 are girls. That means if we randomly pick a student, the probability that it is a boy is 2/3 and probability that it will be a girl is 1/3. இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க, if we choose a boy, okay, then the probability that he is a first grader is 0.7. If we choose a girl, that probability is 0.85. Then what is the probability that any student chosen at random will get first grade mark? Okay, so there are two trees here. So first we can choose either a boy or a girl. So we saw that the probability that boy is chosen is 2/3. Probability that girl is chosen is 1/3. Okay, if this tree happens, your probability that first grader and the probability is 0.7 here, and here it is 0.85. Huh? Okay. So, if the chosen student is a boy and first grader, that will be 2/3 into 0.7. Okay, the 2/3 into 7/10 and போட்டுக்கலாம். 14/30. இப்படியே வச்சுக்கலாம். சம்டைம்ஸ் என்ன சிம்பிளை பண்ணாம இருக்கிறது பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, அதே வந்து கேர்ள் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் அப்படின்னா
the probability is going to be 1 by 3 into 0.85. $85 by 300. So choose பண்ணது பாயா இருந்துச்சுன்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டி, கேர்ளா இருந்து அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் கிரேடா இருக்கிறது இந்த ப்ராபபிலிட்டி. So either that whatever we choose will be a boy or a girl. So பாயா இருக்கிறது இந்த, so total probability that somebody you choose and he is a first grader, not total probability in period. So கிளாஸ் மடிக்க நான் மடலன்ட்டு நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி போடணும். ரெண்டு லூப் இருக்கு. இந்த லூப்ல போனா ப்ராபபிலிட்டி வந்து 14 by 30, இந்த லூப்ல போனா 85 by 100. So total probability will be sum of the two. So இது வந்து 140 by 300 இல்லையா? So 140 plus 85 225. 3 by 4 or 0.7. 0.75. 0.7. Okay. So this is the probability. This is the question that is asked. When the probability that a student chosen at random will get first grade mark அப்படின்னா, it can be a boy or girl. Both are acceptable. அதனால boy loop, girl loop ரெண்டுத்துலயுமே நம்ம ஆட் பண்ணி போகணும். Okay. So here you are using the conditional probability concept, right? So if it is a boy, okay, this is the probability of first grade given boy. This is the probability of first grade given girl. Okay. So இப்போ நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம், this is your probability of first and boy, okay, is equal to probability of boy into probability of f given boy. Okay, so that is your 14 by 30, and this is your probability of f given g. Okay, இப்போ நம்ம f given intersection b and f intersection g தான் நமக்கு வேணும். Okay, did you all follow? Yes sir. Sir, doubt sir. சொல்லுங்க சார். இப்போ கேர்ள்ஸ் வந்து 2/3 கொடுத்துட்டாங்க சார் क्वेश्चनலயே. அப்போ பாய்ஸ் எப்படி சார் 1/3 நீங்க போட்டீங்க? கேர்ள்ஸ் சார் 1/3 போட்டீங்க. பாய் என்ன கேக்குறீங்க, திருப்பி கேளுங்க. பாய்ஸ் 2/3 போட்டீங்க சார், क्वेश्चनல இருந்தது சார் 2/3. ஆமா, பாய் வந்து 2/3. This is your P of B. Probability girls 1/3 போட்டீங்க. girl 1/3. அது எப்படி சார் போட்டீங்க? 1 minus 2/3 இல்லையா? So it is given that in 2/3 of the students are boys. அப்படின்னா rest of the students are girls. That is 1/3. Right? Okay sir. See the problem once again. 2/3 of the students in a class are boys and the rest girls னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. So அதனால boy வந்து 2/3, rest னா 1/3 balance. Okay sir. Okay. இப்போ we'll do one more problem. A year is selected at random. Problem 3 பாருங்க. இது படிக்க முடியுதா உங்களால? ரொம்ப சின்னதா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Yes. Let's see if we can increase the font. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಚೆನ್ನೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಊರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದು ಈಗ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಮಾಲಿ ಹೋಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದು
Yes, somewhat big now. Okay. So, படிக்க முடியுதா? A is selected at random. What is the probability? 53 seconds. The leap year random. What are the possibilities? It can be ஏன்னா லீப் இயர்ல இருக்கிற சண்டேஸும் நான் லீப் இயர் இருக்கிற டேஸே டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால அதுல டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஓகே. So if you choose a year at random, so what are the two possibilities? It can be a leap year or not leap year. இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஓகே. So what is the probability that it will be a leap year? 1/2. 1/4. 1/4, not 1/2. Okay, because இயர்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 4 வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷம் தான் லீப் இயர் வருது. அதனால அது கேர்ஃபுல்லா போகணும். நம்ம ஈக்குவல்னு வச்சுக்கூடாது. Okay, so 1/4 that it is a leap year, 3/4 that it is a non-leap year. Okay. அதுக்கப்புறம் once we choose a year, suppose we choose leap year. Right. Problem number 3. Probability of leap year equal to 1/4. Probability of non-leap year equal to 3/4. இப்போ probability that it has 53 Sundays நம்ம x ன்னு வச்சுப்போம். X is the event இப்ப probability of x given L. What is this? This is the probability that there are 53 Sundays in a leap year. What is this probability? நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல போட்டோம். Suppose there is a leap year, how many Sundays? What is the probability that it has got 53 Sundays அப்படின்ட்டு? Does anybody remember? 2/7. 2/7, correct. ஏன்னா 52 Sunday, Monday, 53 whole weeks வந்துரும். Okay, so that will take up 52 into 7 equal to 364 days. பாக்கி 2 நாள் இருக்கும் லீப் இயர் அப்படின்னா. So அந்த 2 நாள் வந்து it can be like Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday இந்த மாதிரி வரும். Saturday, Sunday. So this is your sample space. So 2 Sunday வரணும்னா either Sunday, Monday ன்னு வரலாம் இல்ல Saturday, Sunday ன்னு வரலாம். So out of the 7 there are 2 possibilities that there will be a Sunday, additional Sunday. That means 53 Sundays. So அதனால x given L is 2/7. அதே மாதிரி probability of x given non-leap year. What is this? Non-leap yearல 365 days தான். 52 weeks will take 364 days போயிடும். ஒரே ஒரு நாள் தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். Okay, and that can be only Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So this is the sample space. So இதுல Sunday ஒண்ணே ஒண்ணு தான். So இதற்கு நம்ம இப்படி தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். Probability of x given L is 2/7. Probability of x given N is 1/7. So we wrote probability of leap, probability of non-leap. இப்போ probability of leap and Sunday. Okay, leap and x 53 Sundays. Okay, L intersection S equal to probability of L into probability of x given L. Right?
ஸோ லீப்பா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான ப்ராபிலிட்டி 1/4. லீப்பா இருந்து அதுல 53 Sundays இருக்கணும்னா அதுக்கான ப்ராபிலிட்டி 2/7. So we multiply this and 1/14. 2/20. இதே மாதிரி தான் நம்ம இன்னொன்று போகணும். Probability of non-leap year and 53 Sundays. So what will this be? 5/28. 3/14. Probability of non-leap year is 3/4. So given it is non-leap year, what is the probability that it is got 53 Sundays? 1/7. Okay. So if a probability of x equal to, so either it can be L and X or it can be N and X. Leap year and Sunday or non-leap year and Sunday. Five by 28. Okay. So இது மாதிரி தான் இருக்கும் conditional probability. Usually will have multiple loops. So இந்த loopல போனா what is the probability of getting that same end whatever observation like 53 Sundays, that event to happen. So in each loop you have to calculate and add them up. So that will give the probability that that event will happen. Total probability of this. This is called the total probability of the event happening. Okay. இதுவும் similar problem தான். இது I want you people to work it out. Okay. இது அதே மாதிரி problem தான். Okay. Problem number 4 பாருங்க. A factory has two machines, 1 and 2. Machine 1 produces 60% items. Machine 2 produces the remaining 40%. Whether 2% of the items produced in machine 1 are defective, whereas 4% produced by machine 2 are defective. If an item is drawn at random, what is the probability that it is defective? So it can be defective when coming from machine 1 or defective when coming from machine 2. So ரெண்டையும் add பண்ணி நம்ம total probability போடணும். So same way, put the loop and write down the probabilities. யாராச்சும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? 0.28. 0.28. You got the answer. Very good.
I don't know whether it is right or not, but more than the answer, நீங்க எப்படி போட்டீங்க? Sir, 2.8, sir. 2? 2.8. 2.8 is the probability. Huh? Sir, Probability that total probability கேட்டிருக்காங்க. Final productல இருந்து ஒன்னு pick up பண்றாங்க. What is the probability that it is defective னு கேட்கறாங்க. Is that what you are saying? 2.8? Sir, 0.038. 0.038 நீங்க. Okay. சுபகரணி 0.028, sir. 0.028. Yes, sir. Okay. So ரெண்டு பேருக்கும் different answers வருது. 0.046. Oh, இவருக்கு வேற ஆன்சர் வருது சார். சந்தோஷ். So all of you are getting, how come you are all getting different answers? இங்க பாருங்க. So there are two machines. ஒரு machine ஒரு loop போட்டுறணும் நம்ம. Okay. இது machine 1. இது machine 2. So machine 1 produces how many what percentage of items? 60. 60%. Yeah. So machine 1 கான probability 6/10. Machine 2 கான probability 4/10. no. Any item நம்ம choose பண்ணோம்னா what is the probability that it is produced by machine 1? What is the probability that it is produced by machine 2? அதுதான் 60% and 40% கொடுத்திருக்காங்க. Because machine 1 produces 60% of the item, machine 2 produces 40% of the item. அதனால any item நம்ம choose பண்ணோம்னா probability that it is from machine 1 will be 6/10, machine 2 will be 4/10. இதுதான் first நம்ம போட்டுக்கணும். இப்ப machine 1 இருந்துச்சுன்னா what is the probability that it is defective? 4%, sir. Machine 1 4%. 4%, sir. 2%. 2% of the items produced by machine 1 are defective. 4% produced by machine 2 are defective. Okay. Defective kind of probability 0.2. 2%. 0.2. 2% na 2/100. Okay. Another 2.02. 4% na 4/100. Okay. So இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம்னா probability of M1 is 0.6. 6/10. நான் 0.6 போட்டுக்கிறேன். Probability of M2 0.4. அதே மாதிரி. Okay. இப்போ probability of defective D ன்னு வச்சுப்போம். D is the event that the chosen item is defective. இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க probability that it is, if it is defective given machine 1, if it came from machine 1, what is the probability that it is defective? 0.02. அதே மாதிரி probability given 4/100. 0.04, 4%. இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம்? What is the probability that it is defective and from machine 1? Into தப்பா எழுதிருக்கேன். So what is the probability of choosing machine 1 that it came from machine 1, and what is the probability that it is defective given M1? அது வந்து
probability that it is defective and from machine 1. அதே மாதிரி இது ரெண்டையும் போடுங்க. Sir, 0.012, sir. இது வந்து M1 probability வந்து 0.6. சரியா? 0.6 into what is this? 0.012. Is it? 0.016. So did everybody get this? 0.012, 0.016? Yes, sir. அப்போ probability of D என்ன? 0.028. 28. Okay, so I think some people have got different answers, right? என்ன mistake பண்ணீங்க நீங்க? Sir, 12 plus 16, 38 ன்னு போட்டுட்டேன் sir, தெரியாம. Okay, okay. Okay. What about Santosh? Sir, நான் வந்து 2% பதிலா 4% நினைச்சு எடுத்துட்டேன் சார். ஓ, மாத்தி போட்டீங்க. Okay, okay. Yes, sir. What about Bharat? நீங்க போட்டீங்களா? Bharat? And Vijayalakshmi? Vijayalakshmi, உங்க பேர் என்ன? Think I am reading it as Vijayalakshmi. Sushil sir. Sushi. Sushil, நீங்க போட்டீங்களா இது? Working sir. Did you புரிஞ்சதா இது? So did you how sir. you get? Okay. Nice. So now let's go on then. Okay. இப்போ இதுல அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னா பேஸ் தியரம். பேஸ் தியரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் போட்டுட்டு வருவோம். இப்போ டிஃபெக்டிவா இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்து இட் கேன் ஐதர் கம் ஃப்ரம் M1 ஆர் M2. M1ல இருந்து வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி 0.012ங்கிறோம், M2ல இருந்து வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி 0.016 அப்படிங்கிறோம், டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி 0.028 அப்படிங்கிறோம். இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் an item is defective, what is the probability that it came from machine 1 or probability that it came from machine 2? அப்படி கேட்கறது இதே நம்ம இன்வெர்ஸ்ல வர்றது, ரிவர்ஸ்ல வர்றது, அதுதான் பேஸ் தியரம் அப்படிங்கிறது. அது என்னன்னா சப்போஸ் it is given that the item is defective, what is the probability that it has come from machine 1 அப்படின்னா defective அப்படின்னா it could have come from machine 1 or machine 2. Defective in machine 1 க்கு இந்த probability, defective in machine 2 க்கு இந்த probability. So total probability இது. அதனால probability of machine 1 given that item is defective. இது மாதிரி போடுறதுக்கு பேர் தான் we use இந்த மாதிரி situationல we use Bayes theorem. So this is equal to P of D intersection M1 divided by total probability. M1 is okay. So in the 0.28 ரெண்டு மெத்தட்ல வரலாம், either 12ல இருந்து வரலாம், இது 16ல இருந்து வரலாம். So M1ல இருந்து வருது அப்படின்னா this will be
probability of M2 given D. Given it is a defective item, what is the probability that it came from machine 2? அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா that will be it looks like just common sense. அவ்வளவுதான் இந்த பேஸ் தியரம்ங்கிறது. ஓகே, அந்த ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இப்போ இருக்கிற ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த சினாரியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும். டிஃபெக்டிவ் கேன் கம் ஃப்ரம் ஐதர் திஸ் ஆர் திஸ். ஸோ பட் கிவன் இட் இஸ் டிஃபெக்டிவ், இதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன, இதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னா we simply take 0.012 by 0.028 or 0.016 by 0.02. அவ்வளவுதான். So we will do one more problem in this using this base theorem. I think I'll have to copy and paste it. Okay. தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ there are two identical urns containing respectively 6 black and red balls, 4 red balls, 2 black and 2 red balls. An urn is chosen at random and a ball is drawn from it. Find the probability that the ball is black. If the ball is black, what is the probability that it is from first urn? So இதே மாதிரி தான் நம்ம previous problem போட்ட மாதிரி தான் we have to draw the loops. So என்னென்ன எடுத்துக்கணும் நம்ம P U1 அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். Probability on 1. On like a container. Okay, PU2 equal to UDH2. So, ரெண்டு earn இருக்கு. We are choosing one earn at random. So, அப்படிங்கும்போது what is PU1 and what is PU2? 1/2, 1/2. 1/2, 1/2. Okay. Correct? P of U1 equal to 1/2, P of U2 is also 1/2. இப்போ அடுத்தது என்னன்னா, an urn is chosen at random and a ball is drawn. Suppose இப்படி நம்ம ட்ரீ மாதிரி போட்டுக்கலாம். On 1, on 2. So earn 1 probability half. In the loop probability half. Okay. So in the earn la enna irukku? Evlo balls irukku? 6 black, 6 4 black balls and 4 red balls. Ipdi podu. 6 black balls and 4 red balls. Two black and 2 red idila. இப்போ நமக்கு வேணுங்கிற ஈவெண்ட் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் chosen ball இஸ் black. நம்ம ஒரு பால் சூஸ் பண்றோம், அது வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் இட் இஸ் black. இப்போ இந்த லூப்ல போனோம்னா இதுதான் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் black given U1. So இதுல வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் இட் will be black? 0.6. Correct. 6/2. ஏன்னா 10 balls இருக்கு, அதுல வந்து 6 black 4 red. அப்படிங்கறனால probability that you choose the ball it is black is 6/10.
அதே மாதிரி probability of black given u2 is 2/4. 1 by 2 by 10. 2 by 4 இல்லையா டோட்டல் 4 balls இருக்கு அதுல 2 black இருக்கு அதனால 2 by 4 அதனால இப்ப இந்த லூப்ல போனோம்னா p of b intersection u1 equal to so u1 கான probability half probability of b given u1 is 6 by 10 so இது வந்து 6 by half into 6 by 10 இது வந்து அதே மாதிரி half into 2 by 4 or again இதுவும் half தான் இது 1 by 4 இது 3 by 10 so what do I found out probability of getting u1 intersection b equal to 3 by 10 probability of getting u2 intersection b is 1 by 4 so if a probability of getting black ball எப்படி பண்ணோம் it can either come from this or this Three by 10 plus 1 by 4. Okay. So, அதாவது நம்ம இது 6 by 20 இது 5 by 20 ன்னு வெச்சுக்கலாம். Okay. இதெல்லாம் நம்ம சிம்பிளை பண்ணி இங்க இருந்து வரதுக்கு 6 by 20 probability இங்க இருந்து வரதுக்கு 5 by 20 probability. So what is the question 1 is what is the probability that the ball is black? So that is your total probability. That is this one, PB. So what is that? You done it, no? 11 by 20. Okay. So that is 11 by 20. So this is your probability of black. If the next question paranga, this is where the base theorem comes. If the ball is black, what is the probability that it came from first on? 6 by 11. 6 by 11. அவ்வளவுதான். ஏன்னா இதுல இருந்து வரது 6 by 20 probability. இதுல இருந்து வரது 5 by 20 probability. Total வந்து 11 by 20. So out of the total 11 by 20, 6 by 20 is from this, 5 by 20 is from this. அதனால probability of அதை நம்ம இப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம் black given sorry u1 given b given that we have chosen a black ball what is the probability that it came from u1 is p of u1 given b ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் 6 by 20 divided by 11 by 20 ஓகே சோ இவ்வளவுதான் பேஸ் தியரம் ரொம்ப சிம்பிள் மல்டிபிள் லூப்ஸ் இருக்கும் சோ ஒரு லூப்புக்கு நம்ம ப்ராபபிலிட்டி போடுவோம் so finally given that the event has happened what is the probability that it came from loop 1 or loop 2 or loop 3 இங்க ரெண்டு லூப் இருந்துச்சு சில சமயம் மூணு லூப் நாலு லூப் கொடுப்பாங்க so that will be அதுக்கான வேல்யூ divided by total probability அவ்வளவுதான் ஓகே so இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம் இப்ப போலாமா டைம் ஆயிடுச்சு சார் போலாம் சார் போடலாமா ஓகே
ஓகே, கொஞ்சம் ட்விஸ்டடா இருக்குது, பட் ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. பேக் A contains 3 red and 4 black balls. Bag B contains 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag A to bag B, and then a ball is drawn from bag B. The ball so drawn is found to be red. Find the probability that the transferred ball is black. இதுலயும் அதே மாதிரி நம்ம ரெண்டு லூப் போடுறோம். ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்டு பால் தான் இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள். ஓகே, ஒரு பால் எடுத்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். ஸோ த டிரான்ஸ்ஃபர்ட் பால் கேன் பி பிளாக் ஆர் ஒயிட். அந்த மாதிரி லூப் போட்டுருங்க. டிரான்ஸ்ஃபர்ட் பால் இஸ் ரெட்டும் பிளாக்குமா? ரெட். இதுல வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ball is black. So what is the probability for this loop and what is the probability for this loop? Bag A ல இருந்து எடுக்கிறோம் ஒரு பால். ஓகே, so bag A ல எவ்வளவு பால்ஸ் இருக்கு? மொத்தம் 3 red 4 black இருக்காங்களா? Yes, sir. ஆமா. அப்ப ஒரு பால் எடுக்கிறோம், அது ரெட்டா இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன? 3/7. 3/7 sir. அதே மாதிரி பிளாக்கா இருக்க ப்ராபபிலிட்டி 4/7. இந்த லூப்ல போறோம்னு வெச்சுக்கோங்க, 3/7 ப்ராபபிலிட்டி. இந்த லூப்ல போனா 4/7 பாசிபிலிட்டி. இப்போ இந்த லூப்ல போனோம்னா ஒரு பால் நம்ம ரெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம்னா அப்ப பேக் B ல என்ன இருக்கும்? சார் 4/8 இல்லையா சார்? ஒரிஜினலா 4 ரெட் 5 பிளாக் இருந்தது. 4 ரெட் 5 பிளாக். இப்போ நம்ம ஒரு ரெட் பால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? இது வந்து அப்போ 5/10. 5 or 5B9. அதே மாதிரி இந்த லூப்ல ஒரிஜினலா 4 or 5B இருந்தது. இப்போ ஒரு பிளாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம். அப்போ 4 or 6B9. இப்போ find the probability that the ball drawn is found to be red. அதை நோட் பண்றாங்க. ரெட்னு கொடுத்திருக்காங்க. So P of R given இது வந்து T1 ன்னு வெச்சுக்கோங்க. P of R given T1 is equal to, so இதுல ஒரு பால் டிரா பண்ணும்போது ரெட்டுக்கான ப்ராபபிலிட்டி Red transfer. red given transferred ball is black. Okay, இது என்ன வரும்? probability of red given transferred ball is black வந்து black transfer பண்ணா இந்த மாதிரி ஆயிடும். 4 red 6 black இருக்கு. இப்போ வந்து ரெட் வரதுக்கான probability 4/10. இங்க 5/10, இங்க 4/10. இப்போ நம்ம as usual நம்ம போட போறோம் probability of T1, okay, intersection R equal to என்ன பண்ணோம்? இந்த probabilityயும் இந்த probabilityயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ரைட்? Right? So total probability that the final ball is red. What is the probability that the chosen ball is red? That will be total probability. The ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். 31/70. 31/70. பட் இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க?
find the ball drawn is found to be red. Then find the probability that the transferred ball is black. Transferred ball is black in the T2 loop. So given that it is red, okay, what is the probability of T2? So either red in கொடுத்திருந்தாங்கன்னா either it will come from this or this. So what is the probability that is from this in கேட்கலாம் அவ்வளவுதான். So that will be so we take this probability 16 by 70 divided by 31. 16 by 31. 16 by 30. அவ்வளவுதான். Okay. So இது ரொம்ப முக்கியமான செக்ஷன் இந்த பேஸ் தியரம் and the conditional probabilityங்கிறது. So I think we did quite a few problems. Hope உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay. So any doubt இருந்துச்சுன்னா இப்ப நீங்க கேளுங்க. So after that we can wrap up this class. No doubt, sir. Oh. So இப்போ வந்துட்டு with that we have completed that section on probability. Like I said, Monday அன்னைக்கு we'll do some more problems. Statistics and probability we'll review. We'll give some more problems. அதுக்கப்புறம் we'll think, we'll focus on what is needed. சரியா கேஷ் like we discussed in the beginning. Radha, you remember when we were students, எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கு, if a student is good in probability, he can be considered good in all other chapters of mathematics. அதாவது the most difficult chapter is probability ன்னு சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் அந்த காலத்துல. ஆமா, people generally find it difficult, but actually கொஞ்சம் லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணா அது அவ்வளவு difficult. அதனால ஒரு பைய probability-யே அந்த ஃபார்முலா பார்த்தா கொஞ்சம் ஒரு பயத்தை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், பட் அது ஆக்சுவலா அது ஈஸி தான், ரொம்ப ஈஸி. கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா இட் வில் பி வெரி ஈஸி டு சால்வ். ஓகே, thank you Radha, thank you.